Descubra a incrível jornada de 12 anos que transforma vidas, historias emocionantes reveladas. Ana acorda naquela manhã, o sol ainda mal se erguia sobre os prédios da Zona Norte do Rio, mas ela já estava de pé, como sempre, enfrentando os desafios de vida com a força de uma leoa. Ela trabalhava como faxineira em prédio luxuoso, onde alheres de desprezo a acompanham todos os dias. Mas nada apareva. Ana sempre ensinou aos filhos, Lucas e Sofia, a importância do trabalho duro e da honestidade. Era uma mulher sonhadora, cheia de esperança, mesmo diante de escassez, porém, naquela manhã, algo passado pareva no ar Lucas, seu filho mais velho, havia sido demitido de seu emprego uma empresa renomada. Algo tão injusto que a frustração ficou estampada no rosto jovem dele. A raiva queimava dentro dele, e a relação entre mãe e filho se tornou tensa. Enquanto ele sentia vergonha de sua situação, Ana tentava, com toda a ternura que uma mãe poderia ter, lembrá-lo, nossos sonhos não estão distantes, filho. Eles precisam de base que construamos aqui. Apenas dilema a separava de sua verdadeira força. Ana decidiu levar os filhos a projeto social no bairro. O ambiente estava repleto de outras famílias enfrentando situações semelhantes. Lucas, inicialmente relutante, ouviu histórias de superação, de resiliência. Ele começou a perceber, a luta de sua mãe não era veio. Foi ali que soube que não estava sozinho, que suas ambicos não eram desconectadas de sua origem, mas parte dela. Sofia, tocada pelas histórias, decidiu que queria ajudar quem precisava. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serios, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A visita ao projeto social se tornou divisor de águas. Ana estava pronta para tocar os caracos de comunidade com sua generosidade. Mas então ela se deparou com a escolha mais difícil de sua vida, usar suas economias para a faculdade de Lucas ou ajudar amigo de longa data que passava por dificuldades financeiras. O peso de indeciso a esmagava. Como mãe, ela sabia da importância de educação, mas como amiga, o dever acamava, enquanto a tensão crescia sua mente, Ana refletia sobre o que realmente importava. O amor pela família e pela comunidade pulsava seu coração. A resposta parecia distante, mas a pergunta ecoava, onde uma mãe vai por amor a seus filhos e por seus princípios? O que ela decidiria não tocaria apenas sua família, mas toda a comunidade, revelando o que realmente significa ser parte de algo maior e entre lágrimas e risos, uma força coletiva surgiu. O impacto de deciso de Ana parecia promissor, mas evento inesperado estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo e deixar suas convicções dúvida. O que será que está por vir, e como Ana e sua família enfrentarão o que vai acontecer? A jornada de transformação está apenas começando. O sol subia mais alto agora, iluminando uma manhã cheia de promessas e incertezas. Ana sentiu o calor sua pele enquanto caminhava pelas ruas, as flores nas árvores bailando com a brisa.
Os pontos positivos e negativos de sua escala giravam como trabalhou sua mente. Cada passo a levava de encontro ao seu dilema. Ela olhou para Lucas, que caminhava ao seu lado com a cabeça baixa. E expresso de frustração dele feriu profundamente. O menino que antes sonhava grande agora se sentia perdido. Ana sabia que, para ajudar Lucas a encontrar o seu caminho de volta, precisava dar passo corajoso. E, naquela manhã, entrou contato com o amigo que precisava. Eu posso te ajudar, disse Ana ao telefone, sua voz tremula, mas decidida. Eu consigo fazer algo. Ela sabia o que isso significava. E para ela, era o preco certo a se pagar pela solidariedade no projeto social, o clima vibrava de uma energia nova. As crianças corriam ao redor em busca de diverso, suas risadas ecoando como música. Sofia se envolveu de corpo e alma, ajudando na distribuição de alimentos e ouvindo as histórias daquelas famílias. Ela estava crescendo uma luz intensa, contagiante, enquanto Ana observava a filha, seu coração baixa mais forte. Ela se sentia orgulhosa, mas também angustiada. Cada sorriso que via trazia de volta a lembrança do sonho de Lucas na faculdade. Ele sempre falava sobre se tornar designer gráfico, criar obras que inspirassem outros. Entretanto, Ana se perguntou, será que sua escala de ajudar o amigo neo iria se tornar peso difícil de carregar, dias se passaram e o projeto social vive verdadeiro milagre. A comunidade se uniu prol de uma campanha de arrecadação. Ana, com seu coração generoso, ajudou a organizar tudo. As docos começaram a chegar, e cada pacote que atravessava suas mãos era símbolo de luta e esperança, aquilo cômico a mudar a atmosfera casa. Lucas percebeu a força de Ana e da comunidade. Cômico a ajudar, a colocar a mão na massa ao lado de me e da irmã. Uma surpresa cômico a surgir, os três se tornaram mais unidos, e nas pequenas discussões, ele percebeu que carregava a esperança que queria, mas uma noite qualquer, enquanto a família se reunia para conversar, uma mensagem chegou ao celular de Ana. Era uma proposta inesperada, uma oportunidade de trabalho, mas, mais do que isso, projeto social que unia tudo que Ana acreditava. A única parte difícil? Seria projeto que desafiaria suas habilidades e exigiria que ela se mudasse para fora do bairro. O coração de Ana disparou. Era uma chance de prosperar não só para ela, mas para toda a família. Mas isso significava deixar tudo que conhecia, talvez a seus filhos. O dilema a seguia, e ela não sabia se teria coragem de deixar tudo para trás. O que ela decidiria? O que seria o preço de transformação? A pergunta passava seu coração. E assim, a jornada estava apenas começando. O dia seguinte amanhecia claro, mas a cabeça de Ana parecia pesadona, repleta de incertezas. O sol brilhava, mas seu coração havia uma tempestade de sentimentos conflitantes. Enquanto preparava o café de manhã, as palavras de proposta ecoavam sua mente. Como poderia deixar para trás tudo o que construra? Sofia, com seus cabelos bagunçados e sorriso puro, entra na cozinha. Ela saltou direito para os bracos de me, como se sentisse tensão no ambiente. Ana a envolveu abraço apertado, buscando consolo na inocência de filha. Me, você está bem? A pequena perguntou, ao notar o semblante preocupado de me. Está sim, meu amor. So pensando algumas coisas Ana respondeu,
tentando esconder o peso que a envolvia. En cuanto falava, sus ojos se fixaram no sorriso de Sofia, e algo dentro dela se despontou. En quanto isso, Lucas aparecia na porta, ainda com a roupa do dia anterior, o que neo passava despercebido para Ana. Ele estava num momento sombrio e longe da energia contagiante que comicara a ter durante o projeto social. Neo era mais o garoto que sonhava alto, era jovem que lutava para se reencontrar. Oi, me. O que você está fazendo? Ele perguntou, a voz baixa. Cogitando algumas oportunidades Ana neo sabia se poderia dividir com ele a proposta. Ele já carregava peso demais. Mas, ao olhar para ele, sentiu a necessidade de falar, de compartilhar. Você sabe, Lucas, a vida nos coloca caminhos inesperados. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis para que possamos crescer. Isso me fez lembrar do que você quer. Lucas algo com descrenca, misto de raiva e tristeza. O que você sabe sobre decisões difíceis? Está tudo bem para você, não é? Você não entende o que está passando. As palavras passadas viram como socos, e Ana se sentiu arrasada. Eu tento. Eu quero ajudar. Ana tentou responder, mas as lágrimas começaram a escorrer pela sua bochecha. Eu só quero que você encontre o seu caminho. A cena se tornou instante de silêncio. Lucas olhava para me, notando a fragilidade seu olhar. Era como se ele percebesse que eles compartilhavam a mesma dor, mesmo que de formas diferentes. Desculpa, me. É só que tudo parece tão sem sentido para mim agora. Lucas se aproximou, e o abraço entre eles se formou como fio de esperança, reconhecimento mútuo de dificuldade que enfrentavam, Ana se virou e olhou pela janela. As flores dançavam na brisa, e naquele momento, decidiu. Tomaria a oportunidade. Contudo, precisava envolver Lucas nisso. O que ela não esperava era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudaria a vida de todos ao seu redor. O jantar naquela noite ainda seria família, mas Ana sabia que precisava da ajuda de Lucas. Teria que contar a ele sobre a proposta de trabalho. Queria que ele fosse parte de sua decisão, que sentisse que estavam juntos, como uma equipe. Ana respirou fundo e chamou os filhos para se sentar à mesa. Hoje eu quero falar de algo importante. A tensão no ar era palpável, e Ana sentiu seu coração acelerar. Seria essa a conversa que mudaria tudo para eles? Eu recebi uma proposta de trabalho. As palavras ficaram presas sua garganta, como se o universo estivesse esperando. E, como olhar entre o orgulho e a incerteza, ela se preparou para compartilhar a mudança que poderia trazê-los de volta ao caminho dos sonhos. Mas será que Lucas estaria pronto para isso? Ana olhou nos olhos de Lucas, buscando uma conexão, uma faísca que dissesse que ele entendia. O silêncio se arrasta como convite para adentrar espaço desconhecido. Sofia, com seus olhinhos curiosos, parecia sentir a gravidade do momento. Era como se a atmosfera na casa estivesse carregada de expectativas. Me, o que você quer dizer com uma proposta de trabalho? Lucas pergunta finalmente, a expressão misturando esperança e desconfiança. É algo que pode mudar tudo para nós, Lucas. Eu recebi uma oferta de trabalho uma ONG, e eles querem que eu comece a trabalhar com crianças e jovens situação de risco.
A palavra mudança para no ar como passaro prestes avor. E você pretende ir? Dixeria tudo para trás. Lucas questiona, seu tom subindo de intensidade. Ana viu a indignação passar por seu rosto e, impulso, decidiu que precisava ser honesta. Neo a dixer tudo para trás. E pensa novas oportunidades. O que será de nós se neo buscarmos algo melhor? Eu quero que você saiba que também parte disso. E sobre nós, sobre como podemos crescer juntos Sofia começou a brincar com a colher, quebrando a tensão. Ana sorriu, mas o peso ainda estava presente. Lucas balancou a cabeça, frustrado. Isso soa como uma fuga, me. Como se você estivesse tentando escapar de nossa dor e frustração. A verdade passava no coração dela. Respiração profunda. Lucas, neo e disso que se trata. Estou tentando encontrar caminho que seja bom para todos nós. Neo posso fazer isso sozinha. Você neo entende. Lucas comico, mas Ana interveio. Entendo sim. Eu entendo porque sinto a mesma coisa. Sinto como se estivesse presa uma rotina, sem saber o que fazer com minha vida. Mas só podemos mudar quando estamos juntos. E o falar, as lágrimas amicaram escorrer de novo, Lucas encarou a me, seus olhos buscando algo que pudesse conectá-los. Ana viu a luta interna que ele enfrentava e sabia que esses momentos eram cruciais. Se você precisar de mim, estarei aqui, ele finalmente diz, sua voz mais suave. Eu quero que você se sinta parte disso. Podemos trabalhar juntos, Lucas. Eu posso te ajudar a encontrar seus próprios sonhos enquanto busco os meus. Sofia, alheia as intensas emoções, levanto a mão como se estivesse na escola. Me, e se nós dois ajudássemos você? Assim seremos uma equipe de verdade. Ana sorriu, o calor da esperança brotando dentro dela. O ambiente cômico a respirar de novo. Sim, querida. Uma equipe. O olhar de Lucas suavizou. A ideia de juntos se ajudar true uma nova energia. Uma chance de transformação se desenhava à frente. Mas se a proposta neo for o que você espera? Lucas questiona, misto de curiosidade e preocupação. Se neo for. Precisaremos estar prontos para nos adaptar. A vida é feita de incertezas. O que importa é que estamos juntos, e que vamos enfrentar tudo isso como uma família. As palavras flutuaram no ar, envoltas raio de esperança. Mas no fundo, Ana sabia que desafios ainda se aproximavam. E ao encerrar o jantar, a dinâmica estava mudando. Uma nova jornada se iniciava, mas também surgia uma dúvida. E essa mudança não significa somente crescimento, mas também a quebra de laços que ainda não haviam sido curados. A noite se aproximava, e Ana observa Lucas, perdido em pensamentos. Você está pronto para essa nova aventura? Pergunto ele, como se sentisse o peso do futuro sobre seus ombros. Ana fechou os olhos por momento, percebendo que a resposta, como sempre, permaneceu mistério. E agora, como eles enfrentariam esse desdobramento incerto, cada lidando com suas próprias expectativas e medos? Ana sentou-se no sofá, o coração ainda acelerado com a conversa que acabara de ter. A luz suave da sala iluminava os rostos de seus filhos, e ela se perguntava se realmente era capaz de liderá-los nessa nova fase.
Era como se houvesse uma cortina levantando, revelando futuro brilhante mas incerto ao mesmo tempo, Lucas estava na mesa, tentando se concentrar nos deveres escolares. Mas a atenção dele estava longe. Seu olhar focava na janela, onde a noite se aproximava, trazendo consigo manto de escuridão que parecia refletir o trabalhou dentro dele. A mente de Ana girava. O que poderia fazer para garantir que esse novo comico neo se transformasse em uma nova separação? A voz de Lucas se quebrou pouco, tirando Ana de seus pensamentos. Se a onde neo furtau boa assim? Se eles neo te valorizaram? Ela fez uma pausa. Essas são perguntas válidas, filho. Mas precisamos lembrar que o medo neo pode nos paralisar. Às vezes, o que parece arriscado pode se tornar a maior oportunidade das nossas vidas. Mas você está disposta a arriscar tudo, sem certeza nenhuma? Lucas retrucou, e Ana percebia a angústia nas palavras dele. Você sempre fala em agarrar as oportunidades e essa é a minha, Lucas. E também sobre algo que sente aqui dentro. Ana tocou o peito, como se quisesse mostrar que a paiseo por ajudar e fazer a diferença nas vidas de outras pessoas pulsava seu coração. Se eu esperar o momento perfeito, pode ser que nunca aconteça. Sofia entra na sala segurando brinquedo, olhando para os dois com uma curiosidade desconcertante. Nós vamos fazer projetos juntos, né? Vamos ter aventuras. A inocência de pequena trou pequeno sorriso ao rosto de Ana e momento de alívio a Lucas. Isso, amor. Seremos uma equipe. E você será a parte mais divertida desta jornada, Ana respondeu, tentando espelhar pouco de alegria no ar passado. Então, uma ideia apareceu. E você pode me ajudar a preparar uma apresentação para a ONG. O que existe? Os olhos de Sofia brilharam. Posso desenhar. Vou fazer os boncos e a casa e tudo mais. Lucas arqueou a sobrancelha. Uma apresentação? O que isso vai me dar, me? E se eles neo gostaram do que você fizer? Se neo gostaram, podemos tentar de novo. O importante é que, como família, estamos juntos nesse projeto. Que tal começarmos a colher ideias sobre o que podemos fazer? Os três se sentaram círculo, a sala agora preenchida com novo tipo de energia. Alguns papéis foram espalhados pela mesa, e desenhos começaram a surgir. A conversa fluiu. Ideias sobre como ajudar as crianças, como fazer jogos e atividades foram surgindo, e, aos poucos, o medo de Lucas começou a se diluir mar de possibilidades. Sofia, com suas histórias de fadas e suas imagens coloridas, trouxe uma nova leveza. Ana neo pode deixar de sorrir ao ver Lucas começar a se abrir, sua frustração sendo trocada por brilho de colaboração. A equipe que formavam parecia cada vez mais sólida, mas, no fundo, Ana sabia que essa leveza era apenas temporária. A verdade das dúvidas e inseguranças ainda parava por ali. A vida ainda reservava surpresas e, no fundo, uma pergunta persistia seu coração. O quanto eles realmente estariam prontos para enfrentar juntos o desconhecido, com esse pensamento, Ana se virou para os filhos, sentindo o peso de uma nova jornada à sua frente. Estamos prontos para o que vir, certo? Lucas hesitou por momento, sua expressão se suavizando. Talvez, se estivermos juntos, tudo vai dar certo. Era isso, a união deles era fundamental.
Mas o que faria se tudo neo ses como esperavam? E a conexo que buscavam se tornasse mais desafiadora do que eles imaginavam? Ana sentiu frio na barriga ao pensa nisso, mas antes que pudesse aprofundar suas preocupações, Sofia gritou, vamos fazer a apresentação amanhã mesmo. E, com sorriso contagiante, Ana percebeu que ainda havia esperança ali. Uma nova chama comunicava a ardor seus caracos, e, com ela, a chance de transformação, naquela noite, enquanto os três se acomodavam para dormir, Ana se questiona, seriam eles capazes de enfrentar toda a anarquia do futuro com o amor e a parceria que estavam construindo? Ana acordou com a luz fraca do amanhecer filtrando pelas cortinas. O dia que imaginara comunicava a se desenrolar, e ela se sentia pronta, mas uma pontada de nervosismo ainda a acompanhava. Era hora de enfrentar o desafio da apresentação. A energia vibrante da noite anterior deu lugar a uma serenidade tensa, Lucas e Sofia ainda dormiam, perdidos sonhos inocentes. Ana os observou por alguns instantes, admirando a paz seus rostos. Ela sempre quis proteger aquela tranquilidade, mas sabia que mudanças estavam a caminho. Enquanto isso, sua mente se enchia de ideias e planos. O que posso fazer para tornar isso especial? Pensou, decidindo que, independentemente do que acontecesse, iria aproveitar cada momento, após tomar banho rápido e preparar café de manhã simples, Ana chamou as crianças. Bom dia, pequenos. Hoje é dia especial, disse, tentando transmitir entusiasmo. Lucas abriu os olhos devagar, não muito convencido. É apenas uma apresentação, não sei se é tão especial assim. Lucas, o que torna algo especial somos nós. Vamos levar nosso amor e ideias para aqueles que precisam. Cada desenho que a Sofia fizer, cada palavra que eu disser, será feito de coração. Ela olhou para Sofia, que já estava animada com monte de papéis coloridos e canetinhas na mesa. Vamos desenhar a casa das crianças. Uma casa cheia de amor. Exclamou Sofia, cheia de empolgação, enquanto comunicava a rabiscar sem parar. Ana sentiu calor se espalhar por seu peito. A energia de pequena ajudava a dissipar a ansiedade que ainda pairava sobre Lucas. Você está certa, Se a gente colocar nosso coração, pode ser diferente, disse Lucas, sentando-se à mesa. Pequeno sorriso surge nos lábios dele, e Ana percebeu que, talvez, estavam mais unidos do que imaginava, após o café, os três se dedicaram a criar cartaz que ilustrava o que queriam transmitir na apresentação. Sofia desenhou figuras sorridentes brincando parque imaginário, enquanto Lucas se encarregou de escrever as partes mais importantes, sua caligrafia ainda pouco hesitante, mas cheia de determinação o tempo vui logo a hora de ir para a apresentação se aproximava. Ana tinha nó na garganta. Vamos lá, equipe. Lembra-me é apenas uma conversa cheia de amor e esperança. O que importa é que estamos juntos. Esse apelo, Sofia respondeu, batendo palmas enquanto Lucas parecia respirar pouco mais fácil. No caminho eta onde, o clima era de expectativa, mas também de receio. O coração de Ana palpitava, ansiando por reconhecimento e, ao mesmo tempo, pela aceitação da equipe. Ao chegaram, foram recebidos por rostos amáveis, mas desconhecidos. O ambiente estava cheio de pessoas se movimentando e o frio na barriga de Ana aumentou. Dos membros da ONG, homem alto e simpático,
aproximo se sorriu. Estamos ansiosos para conhecer sua proposta. Venham, vamos iniciar. Ana respirou fundo. Estava prestes a subir ao palco. Sentiu o olhar dos filhos msu em calco, e uma onda de calor a envolveu. Vamos fazer isso. Juntos, disse a si mesma enquanto caminhava dirico ao microfone, mas antes que pudesse começar, uma voz ecoou pela sala. Desculpe interromper, mas, antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma história sobre como a mudança pode transformar vidas. Ao ouvir a história emocionada sobre superrecos e desafios, Ana percebeu que sua própria jornada estava apenas começando. Seria a apresentação apenas o início de algo muito maior, e quando o homem terminou suas palavras, naquele momento crucial, Ana se perguntou se aquele era o tipo de mudança que realmente esperavam. Seriam eles capazes de deixar uma marca na vida das crianças? A esperança e a dúvida giravam sua mente. Ana sentiu o brilho do olhar do público se voltando para ela. O coração baixa forte, e o microfone parecia mais pesado do que nunca. O homem tinha falado sobre mudanças, sim, mas seria sua vez de mostrar que aquelas mudanças eram possíveis? Fechou os olhos por segundo, buscando a coragem que tanto precisava. Quando os abriu novamente, viu os sorrisos encorajadores de Lucas e Sofia. Fio da esperança a acompanhava. Bom dia a todos. Sua voz, embora pouco tremula, se fez ouvir. Estamos aqui hoje para compartilhar o que acreditamos ser uma mudança possível na vida das crianças. Não apenas mudar o espaço que habitam, mas também aquecer o amor que cada pode oferecer a elas. As palavras começaram a flor, e, aos poucos, a confiança de Ana cresceu. Ela apresentou o cartaz que havia feito com os filhos, apontando para cada desenho, explicando a mensagem que cada trazia. Aqui, vocês veem uma casa cheia de amor. Lugar onde todas as crianças podem brincar, sonhar e, principalmente, se sentir seguras. Murmúrio percorreu a sala. Ana sentiu que havia capturado a atenção das pessoas. Ao olhar para Lucas e Sofia, viu os rostos iluminados de orgulhos. O nervosismo foi dando lugar a uma satisfação imensa. Precisamos mostrar que podemos realmente mudar as histórias dessas crianças. Isso não é só uma apresentação, é uma semente que queremos plantar juntos. Sofia, sentindo a energia de me, levantou a mão. Me, posso falar também? O pedido de pequena fez o coração de Ana se aquecer. Claro, meu amor. Ela fez uma rápida pausa, orgulhosa. Sofia subiu no pequeno banquinho que estava no palco. Oi, eu sou a Sofia, e eu desenhei parque onde todas as crianças podem brincar juntas. E se cada de nós fazer pouco, podemos ajudar a construir esse lugar. Vamos ajudar? A sala, que antes estava pouco silenciosa, agora pulsava com aplausos e incentivos. Lucas, emagrecendo na sombra da Irma, também encontrou seu espaço. E eu escrevi sobre a importância de ouvir e acolher cada criança. São elas que nos ensinam o que é ser feliz e amar. Vamos deixar que seus sonhos voem. E ele sentiu que aquelas palavras mudariam algo dentro dele. No na garganta se transforma sorriso largo, assim, os três conseguiram ainda mais do que esperavam. Eles não estavam apenas apresentando uma ideia, mas tocando carecos, unindo pessoas uma corrente de amor e apoio. Quando a apresentação acabou,
Ana foi envolvida por abracos calorosos do público. Alhas brilhantes e faces emocionadas revelavam que, mesmo para aqueles que eram estranhos, a mensagem tinha ressoado, mas, mesmo diante daquela resposta positiva, Ana não podia deixar de sentir frio na barriga. E agora? O que viriam a ser os próximos passos? A dúvida parava como uma nuvem na sua mente, quando o homem simpático se aproximou novamente. Ana, isso foi incrível. Temos muito interesse em continuar essa conversa. Mas há desafio que precisamos discutir antes de seguir adiante, antes que ele terminasse, Ana sentiu seu coração acelerar. O que ele queria dizer? Que tipo de desafio estava à espera? A esperança e a apreensão dancavam dentro dela, e mais perguntas surgiam. O que poderia acontecer a partir daquelas palavras, e quando o homem abriu a boca para seguir, Ana já sabia que era apenas o começo de uma grande aventura. Uma aventura que poderia mudar tudo. Ana abriu a boca, mas as palavras não saíram. O homem, de aparência acolhedora, observou-a atentamente, como se pudesse ler cada emoção que transbordava na expressão dela. Precisamos conversar sobre como podemos unir nossas forças. Você está disposta a encarar esse desafio? Ela assentiu, misto de nervosismo e entusiasmo no peito. A ideia de unir forças era atraente, mas o que isso realmente significava? Enquanto o homem explicava sobre o apoio que poderiam oferecer, Ana se perdeu em pensamentos. O que ela teria que sacrificar para conseguir realizar seus sonhos e os dos filhos? Você tem toda a razão, Ana. Pode ser caminho difícil, mas se não arriscarmos, como saberemos onde podemos chegar? O homem parece notar a hesitação dela e continua, vamos precisar de mais do que palavras, precisamos de apoio. E isso significa mobilizar a comunidade, buscar parcerias e financiar projetos. O coração de Ana disparou novamente. Era uma responsabilidade imensa, e mesmo que o desejo de ajudar as crianças a consumir, a tarifa parecia insuperável. Mas uma lembrança agradável iluminou sua mente, o desenho que Sofia fez de mãos dadas com outras crianças, todas sorrindo. A união estava ali, puramente expressa nas linhas do papel. E se começamos uma campanha de arrecadação? Com as ideias e o entusiasmo de todos, poderíamos fazer evento grande, com bazar, apresentações artísticas. Ana começou a formular possibilidades, vendo a criatividade fluir através dela. Havia calor crescente seu coração. Se outras pessoas pudessem ver o que ela via, a transformação era possível. Isso é exatamente o que precisamos, respondeu o homem entusiasmado. Tal logo facamos planejamento, precisamos de grupo forte e cultivo. Conversar sobre o planejamento a fazia se sentir ainda mais empolgada, mas também uma pressão começava a se acomodar. E se não funcionasse? Todas aquelas gás enchendo o coração dela eram também acompanhadas por uma sensação de medo do fracasso. 2 dias depois, Ana estava sentada à mesa de seu pequeno apartamento, cercada por suas crianças, momento de brainstorming. O que vocês acham que faria as pessoas queiram vir e nos ajudar? Lucas, mexendo nos cabelos, pensou pouco e disse, talvez se fizermos algo divertido? Tipo uma gincana com prêmios. Sofia, com os olhinhos brilhando, acrescentou, e podemos fazer mural com os desenhos das crianças. Assim, todos vão ver a importância do nosso projeto. As ideias começaram a fluir,
ea energia na sala era contagiante. Els riram, desenharam, compartilharm sonhos e, pouco a pouco, Ana percebiu que não estava sozinha nessa jornada. A vida era feita de desafios, mas a união e o amor familiar eram as melhores respostas. Com cada novo plano, a emoco enquia o espaço. Mas enquanto Ana olhava para os rostos felizes de seus filhos, uma questo surgiu, como conseguiriam transformar toda essa energia num compromisso real e duradouro? Era o momento de agir, mas o que isso significaria a longo prazo? A dúvida pareva novamente, como desafio latente, naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Ana se sentou à mesa com uma caneta na mão e papel em branco à sua frente. O silêncio de casa contrastava com a agitação msu coração. Era hora de dar o primeiro passo. Poderiam aquelas novas ideias se transformar em realidade, as sombras de madrugada pareciam se mover ao seu redor, cheias de promessas, mas também de perguntas. O que viriam a ser essas mudanças concretas? Quando a manhã finalmente chegasse, será que tudo estaria pronto para o grande comico? O sol começou a despontar no horizonte, tingindo o sul de laranja suave. Ana estava em pé na cozinha, uma xícara de café quente nas mãos, reconhecendo que o novo dia trazia oportunidades. As crianças ainda dormiam, mas a energia que pulsava dentro dela não permitia que esperasse mais. Era hora de colocar suas ideias em prática. Após bom café, Ana decidiu que era hora de reunir a comunidade. Manda mensagens para amigos e vizinhos, convidando todos para uma reunião. O coração baixa acelerado, mas o sentimento de unidade a animava. A expectativa de ver rostos conhecidos atravesso sua mente, reforçando a ideia de que juntos poderiam gerar mudanças. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Ana estava sentada na mesa do parque, perto de uma grande árvore, observando as pessoas chegaram. Cada passo, cada sorriso, cada abraço era uma missão compartilhada. Alguns traziam alimentos para a reunião, outros apenas a vontade de ajudar, mas, acima de tudo, havia propósito comum, transformar a realidade daquelas crianças. Oi, pessoal. Obrigada por virem, Ana comico, a voz tremula mas cheia de emoco. Hoje estamos aqui para sonhar juntos. Temos a chance de criar algo lindo e que pode mudar a vida de muitos. Os olhares se cruzarão, e logo as ideias começarão a flor. Uma mulher sugeriu festival de música, enquanto homem propôs torneio de futebol. As sugestões foram se acumulando, gerando fervor contagiante que fez Ana sentir que tudo poderia mesmo acontecer. Cada membro da comunidade trazia algo único, e a diversidade de ideias se unia a seu objetivo. Ana sentia seu coração aquecer à medida que as vozes se entrelaçavam em riso e entusiasmo. Era mais do que projeto, era uma verdadeira roda de apoio, espaço em que cada se sentia valorizado, mas à medida que as horas passavam, apreciou se manifesto. E se tudo isso não fosse o suficiente? A voz interna de Ricio Cômico a sussurrar nos cantos de sua mente. Seria uma responsabilidade enorme, e ela sabia que expectativas estavam em jogo. Por momento, a insegurança quase fez desistir. Oh, gente. Eu sei que ainda temos que pensar em como tudo isso vai acontecer, mas cada de vocês é uma parte importante desse sonho, diz, respirando fundo para se acalmar. Precisamos nos apoiar, acreditar nos outros. E o olhar de Lucas, sempre atento e esperançoso, parecendo querer dizer algo, foi como incentivo.
vamos nos ajudar, mami. So precisamos fazer, ele comico, mas a última palavra fico presa na garganta, como se o que ele realmente quisesse dizer fosse ainda mais profundo e secreto, enquanto a reunião prosseguia, Ana percebeu que a incerteza nunca desapareceria completamente, mas que a força daquela comunidade era apoio real na jornada que se aproximava. E quando cada idea estava anotada, a emoco transforma-se em sentimento de determinação. O compromisso estava claro, eles criariam algo especial ali da noite chegou, e com ela, uma sensação de realização. Mas Ana sabia que esse era apenas o comico. O que viria a seguir seria muito mais desafiador do que todos ali poderiam imaginar. Naqueles momentos de união, a incerteza lamentava-se, parando no ar, como uma sombra à espreita, aguardando a hora de se manifestar, quando Ana chegou em casa, sentou-se à mesa novamente, o papel em branco ainda ali, à espera de novos planos, novas metas. Mas agora, no fundo de seu coração, uma nova pergunta a incomodava. Eles traíam força o suficiente para superar os obstáculos que se aproximavam? Naquele silêncio, a noite parecia prometer mais desafios. E a resposta estava nas linhas de novo dia que aguardava para nascer. A manhã chegou fulgurante, com seu azul pintado de esperanças e promessas. Ana respirava fundo, cada inspiração sendo uma onda de determinação. Era o dia do evento, o dia que tanto esperaram, e sentia que tudo estava em sua força agora. Os preparativos estavam a todo vapor. O parque estava enfiatado com fitas coloridas, risadas e covam entre as barracas que ofereciam jogos e comidas caseiras. A comunidade estava unida, e aquilo não era só evento era símbolo de resiliência. Ana, com sorriso largo, se movia entre os grupos, ouvindo os planos, ajudando onde podia. Lucas e Sofia estavam tratando das crianças, enchendo bolos e distribuindo sorrisos. O coração dela se enchia a cada interação, cada risada de alegria, mas no fundo havia uma ansiedade pulsante. O evento era uma oportunidade, mas também risco. O que se não conseguissem erradicar o que precisavam? E se o público não aparecesse? A dúvida era sincero persistente. Mas Ana não queria ouvir. Ela queria acreditar. Afinal, eles estavam juntos. A força de união que nos move, pensou, enquanto organizava as últimas coisas, quando as pessoas começaram a chegar, sua expectativa se transforma em turbilhão de emoções. Com cada novo rosto que surgia, havia uma onda de acolhimento, de amor comum que unia todos ali. O evento, com todas as suas fragilidades, se tornava uma celebração espontânea de esperança. E quando finalmente chegou a hora do discurso, o silêncio tomou conta. Ana, com o coração acelerado, subiu ao palco, segurando a mão de Lucas e Sofia. Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para sonhar juntos e mostrar que cada de nós pode fazer a diferença, cômico. A voz dela, embora nervosa, alcançou cada canto do parque, ela falou sobre os sonhos, as dificuldades e a importância de cada membro daquela comunidade. Estamos todos juntos nessa jornada, e, juntos, podemos construir futuro mais bonito para nossas crianças. Ao olhar ao redor, ve muitos rostos acenando, ouvidos atentos, e alguma coisa dentro dela se aquietou, naquele momento, Ana soube que estava fazendo a coisa certa. O calor de conexão entre eles era palpável. Ao final, aplauso caloroso irrompu. As crianças começaram a pular,
e ana teve certeza de que a mensagem estava sendo capturada. O evento prosseguiu de forma maravilhosa. Jogos, apresentos de danças, comidas deliciosas, risadas e aplausos. E a medida que o sol começava a se pôr, a verdadeira mágica aconteceu. Ana viu que as docos estavam atravessando suas mãos como fluxo interminável de generosidade, quando os balancos dos números foram feitos, as notícias chegaram, a arrecadaco super todas as expectativas. As lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela abracava os filhos. Lucas desperta na alegria. Ele sentia parte de algo maior, a frustração estava longe, agora havia esperança. Sofia, como seu jeito puro e adorável, olhava para cada que passava, sorrindo como se soubesse que seu desenho havia feito diferença, naquela noite, quando todos voltaram para casa, algo havia mudado. Ana sentiu a mesa com Lucas e Sofia, uma sensação de completude preenchia o espaço. Juntos, conseguimos. O que fazemos juntos não é só sobre nós, é sobre todos que precisam, ela diz, com a voz caia de emoco, ouvindo a me, Lucas refletiu. Sabe, me, não pensei que pudesse ser assim. Essa mudança, esse amor, é poderoso. Ele viro para Sofia e sua me, sorrindo. De agora em diante, quero fazer parte disso. So juntos podemos manter essa chama viva. Ana, com lágrimas de alegria, viu novo capítulo surgir. Uma nova história de transformação estava apenas começando não só para eles, mas para toda uma comunidade que acreditava na força da união. A vida estava repleta de desafios, mas juntos, Ana, Lucas e Sofia sabiam que poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse da jornada deles agora seguia adiante, e cada passo que dariam juntos se tornaria uma nova oportunidade de crescimento e amor, sempre enaltecendo os laicos que os uniam como uma verdadeira família. E assim, sob a luz da lua que iluminava aquele cenário repleto de esperança, Ana fez pedido silencioso. Que a união deles nunca se apagasse. Que a chama de amor que acenderam juntos jamais se extinguisse, pois juntos, iram imparavis se você chegou aqui, é a hora de fazer parte dessa transformação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que temos reservadas só para você. E mais importante, deixo o seu like agora para ajudar com o algoritmo e espalhar essa energia boa para mais pessoas, comente abaixo como você se sente com esse final, e não esqueça de compartilhar imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. E agora ou nunca. Somente os verdadeiros faz compreendem a necessidade de apoiar o canal através dessas acos. Vamos juntos espalhar amor e esperança.